kale mukwano gwange ali ku mukutu gwaffe ogwa SML News UG oba ogwa Simon Muyanga Lutaaya nkwaniriza mu special notes. Tuludde nno okunyumyamu tuluyiridde ddala nesaagala kubeerabiza nasalawo kubajjukiza nti kisooka muteekwa okutegeera nti waliwo gavumenti bbiri zenjagala okusomesaako olwaleero. Waliwo gavumenti nja kukozesa kukigeraageranya n'amaka. Waliwo gavumenti ng'abantu baayo we basula weesula, nga gavumenti weba eri mu kisenge n'abantu baayo beebaka mu kisenge. Kitegeeza nti ekikosa bonna abali mu kisenge kikosa abakulembeze n'abakulembera. Ne wabaayo gavumenti nga yo gavumenti yeebaka mu kisenge ku buliri obulungi mu kifo ekiyonjo, abantu bayo ne babeera mu ddiiro oba mu luggya, nga ne bwe wanaabaawo ekinaabalya gavumenti eri okutegeera. Okukitegeera obulungi, waliwo gavumenti ng'abantu bwe basalawo gavumenti teddamu, n'ebaayo gavumenti nga yo yeesalawo abantu baba tebalina kuddamu. Kyokka waliwo ne gavumenti nga byonna tebitegeerekeka. Nja kubawa ekyokulabirako. Mu nsi nga Kenya etuliraanye, gavumenti zitambulira ku bantu, era essaawa 24 gavumenti eba ewuliriza bantu kye boogera, ng'emanyi nti bw'etakikola nayo yennyini nga gavumenti esobola kubeerawo. Tankuwa ekyokulabirako ekyakawunga. Mu gavumenti ya Kenya bbeeyi y'akawunga bw'erinnya n'esukka, gavumenti eba ku bunkenke nti tunaakola tutya abantu bajja kutumalawo. Era mujjukira nga Oweekitiibwa Uhuru Kenyatta n'atera okumaliza ekisanja kye, bbeeyi y'akawunga yagenda n'erinnyamu katono, n'amanya nti akalulu kayinza n'obutakubwa ng'abantu batabusa olwa ugaali. Bw'oba osoma ebyafaayo, Uhuru Kenyatta yayita ab'ebyuma bya kasooli n'abasuubuzi ba kasooli bonna n'abeegayirira teyabayita kubalagira nga bwe kiri mu nsi endala, yabayita kubeegayirira nti banaye mbeegayiridde nnyo nnyini ddala buli kimu kikolebwe naye ebbeeyi y'akawunga ekke, kubanga sijja kusobola kukwasaganya ggwanga ng'embeera etabuse. Kawunga, posho, ugaali. Kyokka tulina gavumenti ng'osobola okubuuza minisita nti kiro ya kawunga egula ssente mmeka olwaleero, agaakatonda mu ggulu nga talina kyamanyi. Waliwo ne yakatugabirako ku lusuniya n'akasalamu bw'ati n'abala kano ke muteekwa okulya kamala amaka. Naye ng'olabira n'engeri gy'akasalamu n'engeri gy'akagaba n'engeri gy'akapima, kiraga nti tamanyidde ddala bigenda maaso mu nsi. Olunaku lumu waliwo pulezidenti w'eggwanga erimu yaga nti akawunga hafu kiro eriibwa abantu 8. Yali pulezidenti w'eggwanga erimu n'akwata minzaani n'akambe n'atematema ne kaminzaani n'abalaga nti bane mulaba piisi eno ezitowa grams bwe ziti ne piisi eno bwe ziti, kano akawunga kamalira ddala abantu 8 hafu kiro. Nenga nti ono omukulembeze tamanyi nti mu kyalo ewaffe omuntu omu bw'ati omuzimbi nga batabudde enkokoto bayiwa kibiimu oba bayiwa ekisiraabu alya kiro y'akawunga yekka, omuntu ogwo n'agissa wali. Abazimbi abali ku sayiti bwe bayiye enkokoto abantu 2 balya kiro y'akawunga ne bagissa wali. N'abantu 4, abantu abakekkereza ennyo emmere kiro y'akawunga ennyo nga beeyalekereza eriisa abantu 4 bokka, oli abala nti hafe kiro egabula abantu 8 nga baze nti kiro abantu 16 baba balidde. So waliwo gavumenti ez'ekikulu ekyo weetegereza gavumenti ki gy'olimu. Gavumenti yo gy'olina weebaka nayo mu buliri oba yeegenda ne yeebaka gwe n'osigala mu ddiiro.
because weetaaga nnyo gavumenti nga bw'olwala naye eba erwadde, bw'osinda naye eba esinda, bw'osanyuka naye eba esanyuka, bw'okulaakulana naye eba ekulaakulana. Tulabye gavumenti nnyingi nnyo nga basoma ebintu ebyenkulaakulana, balaga standard of living nga bw'erinnya abantu bakulaakulana, naye nga bw'oyita mu byalo n'olaba ekiriyo n'okigeragera n'ekyowulira tolina wobigeraageranyiza. Kale olw'ensonga eyo njagala nnyo bajjukiza bulijjo nti munnayuganda ateekwa okumanya nti okwawukanako ne munnakenya, gavumenti ya Kenya eriwo ku lwa munnakenya ne munnakenya aliwo ku lwa gavumenti. Gavumenti endala munnayuganda aliwo ku lulwe. Lwaki njagala obajjukiza nti ebintu ebituluma ng'abantu bannaffe abatukulembera balwawo nnyo okubiwa ebiseera, wabula bo ebibaluma nga bo babikeererako ne babiyisaawo mangu. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gy'ali njagala okumujjukiza nti kati guweza omwezi mulamba bukyalagira minisita w'ebyensimbi Oweekitiibwa Matiya Kasaija aleete mu Paalamenti ya Uganda ebiragiro n'amateeka amaggya aganaalambika enneewola y'ensimbi mu ggwanga naddala ku ba money lenders. Mujjukira olukiiko olwatuula Ntebe lwalimu abaka ba Paalamenti abakiikira NRM, the NRM Parliamentary Caucus, ne bakaaba nti looni ziyitiridde, ba money lender batumalawo, pulezidenti n'alagira. N'olwaleero n'obukya pulezidenti alagira, tewali wadde yali avuddeyo kwenyeenya, si minisita, si MOP, si pulezidenti yennyini, si ba money lender, tewali ayogera, buli omu asirise. Olw'ensonga ekyo kikosa bantu ba bulijjo so si bo. Be ekibakosa ekyabwe baamala ddo kikola. Bwe bategeera nti bbeeyi y'amafuta erinnya ne beeyongezako ku musaala okusobola okukwasaganya obulungi ensaasaanya yabwe n'ebbeeyi y'amafuta gwe tebaakulowooleza. Ekyabwe baakikolako. Gwe kinaakutaasa gavumenti ya wano kyesembyayo, ekigiyamba kyesoosa. Ate bannaffe mu mawanga amalala ekiyamba abantu kyekisooka, ebya gavumenti biryoka biddirira. So wetegerezanga nnyo buli kiseera wawooli. Abantu bano be mulaba twogera nabo ku mikutu n'atalinda kuwuliriza, n'ateetegereza, n'atetegera ky'oyogedde, n'atandikira mu kuvuma, kujerega na kutyoboola, nze sibanenya. Era mbalaba nnyo ku mikutu gyange abamu ntera okubaddamu, abamu ne mbaleka. Sibanenya kubanga nkimanyi baana ba system njikole system saagalaga nti enfu, system eyawaba the children of a distressed system, a collapsed system. Nabo tebamanyi nti tuli mu space y'abantu abatakyayagala kulowooza na kubuuza nti oyo ekyo kyayogedde lwaki akyogedde, kivudde wa, kitegeeza nga kye bakola kuvuma, kuyomba nga tategedde. Nsanyukira nnyo abantu bensanga ku mikutu nga batuwadde corrections. Nagani Mwai Muyanga wagambye bwoti nassaawo okunnyonnyola. Omu yatuwandikira juzi okulaga ki kye bayita junta. N'agamba junta wadde bagita military junta, waliwo military junta lweyambala eddiba ly'abantu eyagala okubeera civilian government, naye nga muli munda system yayo, the deeper state is junta like. So naga nti there a junta can be a dictatorship. Nannyonnyola bulungi ne tukiyiga. Abantu bangi Mwami Mirundi ayogera ebintu wano ne bamwanukula. Oli n'akolekera nga nedda Mwami Mirundi mugambe kyali bwe kiti. Kitegeeza nti that's positive feedback. Ne kitegeeza nti tolabye bulabi bintu ku mukutu gwa YouTube, naye era weeyongeddeko okwetegereza n'okulowooza osobole okulaba ekiri n'ensobi okigolole, ffenna tutambulire wamu.
so ng'osobola okusirika nakyo n'okyesigaliza naye olwo batokoze Katonda kyatugamba service okukigolola n'abadde tamanyi n'ayiga kyekisinga kubanga olwo ffenna tuba tutambulira wamu. Nziramu okubajjukiza mwenna abali mu Uganda nga mbakoola mu abankwatako n'abatankwatako abamanyi n'abatamanyi nti bw'obanga osobola va ku looni sebo oba nnyabo va ku looni. Nkulaba nga bamaze okukumatiza ozunga n'ebipapula onoonya bbaluwa ya chairman oyokesa mu national ID onoonya bagaranta ogende ofune looni ekyapa bakikusabye osingayo enjuuyo osayo kadi y'emmotoka yo. Njagala kusaba bw'oba osobola ebipapula ebyo bikomaawo tobiddako. Bw'obanga eri omuntu munaasobola okukuwola ensimbi ng'okakasa olina amazima onaamusasula. Bw'obanga olinawo akantu akatono bwe kati koyinza okutunda kakuyimirizeewo muganda we nkusaba va ku looni. Bano babbi va ku looni. Abantu bangi mpulidde boogera nti no teri muntu akola bizinesi nga teyeewoze. Kituufu naye nga weewoze mu mulembe ki? Nga weewoze mu mbeera eri fair. Mu Uganda singa munawulira nga bamaze okunnyikiza gye bayita Islamic banking, enkola y'ekwewola etambulira ku musingi ogwa sheria ogw'abasiraamu, genda ofune looni. Kubanga mu gwo ekinyusa ekifuga Islamic banking bakita fairness and honesty, no abnormal profits. You work together. Akuwoze looni nawe gwawoze, mwenna muba mu business. Ofuna ky'ofunye eky'ekitiibwa nozayo nga tozizayo magoba wabula nga mwenna mugabana magoba, so si interest rate. Nti akuwadde business mu Islamic banking ogenda okukola ebyobulimi anyuira nnyo naye okujja okulambula okanga ebyobulimi obyo bitamu. Muve ku bintu bya looni bya bubbi bya busiru. Katuddeyo ekyo jagadde kibalaga nti singa gavumenti eno yali ebalumirwa nga n'abantu abatukulembera nabo bakimanyi nti balumirwa wamu n'abantu baabwe. Okuva president lwe yayisa ekiragiro nti baleetewo amateeka g'abamanerenda, singa kyowulira aba opposition bayimba, singa kyowulira abasente ba district nga bayimba, singa ab'amagombola kye bayimba, singa ab'akasiita kye bayimba, singa abasuubuzi bonna kye bayimba, singa gavumenti kyeyogera, minister of finance kye yandiyogedde, aba opposition kye bandiyogedde, kumpi ne bamemba ba parliament kye bandisinziddeko okwekalakaasa. Unfortunately ebyo si bye baliko. Kitegeeza nti oli mu gavumenti emu ku ziri ebbiri. Oli mu gavumenti eyeebaka mu kisenge n'efuluuta mu buliri obulungi n'ereka abatuuze baayo nga bali mu ddiiro mu katebe, oba ensiri zibaluma oba baneebika oba baneegolola. Kasita yeebanga yeebase bulungi yeegolodde yeebika n'akatimba kwekali na buli kimu kwekiri. That's where you belong. Kirungi okimanya nkikugamba lwakwanjagala okitegeere. Bw'onaamala okitegeera amagezi gaddemu. Waliwo yatugamba nga nti kale kuba mu ngalo bwe gaba nga amagezi gazze, kuba amagezi tegajjirawo, amagezi galwawo okujja. Va ku looni. Naawe wolisala akantu kano kakiripu, weereza munno, weereza ebyo byonna bye bakubalira mu biddiiru bye babala. Sudiiri Lupaleeriya yansomesa nti buli ddiiru gy'olaba nga bagibala erabika ng'efuna nnyo, ag'Akatonda ebeera mbi. That is Sudiiri yakiŋŋamba mu 2014. Any deal that looks too good is actually too bad. Kasaba ffe batubbye nnyo mu bizinesi z'okubalira n'akubalira okola bwoti ofuna bwoti. Kasaba ng'omuntu akupakusa takukuwaayo budde kwerowooleza, takuwa budde kwetegereza, takuwa budde kwetegerera. Bagenda kubba olinzijjukira ojjukiranga akatambi kano. Bw'oba olina gwe bapakusa kasala omuweereza omuga nti ebigambo by'omusajja gwe bayita Simon Muyanga Lutaaya omujulirwa. Nze bampita mujulirwa kubanga buli kyenjogerako, buli kyenkulabula nkiyiseemu nkirabye. Muweereza akatambi ave ku looni. Waliwo ebintu byenjize, ntandise obawandiikira akatabo ku bintu byenjize. Okwewola looni ng'omusingo makaago tokikolanga. Wakiri bagenda ne bakusiba n'omala ekibonerezo n'okomawo. Okusingayo amakaago nga gwe musingo gw'owa banka tokikolanga.
ne bwaba manerenda okolanga ebirala byonna so si ekyo. So ndowooza ekyo kitegedde bulungi. Waliwo bannaffe aba opposition, National Unity Platform n'aba opposition naye mu Parliament ya Uganda bayingidde omwezi mulamba bwe kyabeekalakaasa okuzira enkuŋŋaana za kuwambibwa banunuddwa. Njagala kubeebaza ku mulundi guno gwokka mulemeddeko, ku mulundi guno gwokka opposition yonna united mutambulidde wamu, aba-FDC, aba-NUP, aba-JEMA, aba-DP, mwenna mutambulidde wamu to demand for the release or for the whereabouts of the many Ugandans who have been abducted. I believe that not all of them were abducted. There could be a few who were arrested for different crimes. But even then, we deserve to know which crimes, we deserve to know their whereabouts, we deserve to have them tried in the time provided by law. We deserve to know what their fate is. We deserve to see them stand before competent courts of law to answer for their crimes. Nobody is saying that they are correct. No. Let those who are abducted or arrested, two things. Let those who are abducted or those who were arrested for crimes be arraigned before courts of law. Or if you are still holding them, let us know where they are. Kati njagala kwebaza Oweekitiibwa Mpuuga Mathias olw'okutambuza obulungi ensonga eyo. Gavumenti etubuulira abantu abo bali luddawa abawambibwa. Mpulidde alipoota ez'enjalo mu kiseera kino ng'abamu bagamba waliwo omwabuzi omuyambi wa pulezidenti yawandika naga nti nedda abantu bano they were not abducted. No, bayambibwa aba NUP n'abakulembeze mbu mu NUP ne bagenda ebweru ku kyeyo. Abantu bano bali bweru ku kyeyo, abalala bagenda kusaba bubuddamu kwa asylum. Now bw'oyogera nti abamu, we are aware that these people applied for asylum and they're out of the country, then you are confirming that the situation here was untenable. There is absolutely no reason why somebody would leave their country in peace to go and seek asylum. In fact, seeking asylum itself is a justification, an explanation that something is wrong, that I cannot have peace home. That's what they call asylum, to seek. You cannot just seek asylum to apply to be a citizen of another country, to live under squalid conditions away from home, out of the blue. So whichever way it is now government against the opposition. Tell us, NUP eyogedde list y'abantu baga nti bano bawambibwa. Somebody in the government is saying no, some of those people were arrested for crimes batulage. Some of those people sought asylum out of the country. Give us details of those tumanye nti ono teyabula, no teyabula. Nawulidde nga Speaker wa Parliament akambuwaddemu aga nti abaka ba Parliament bano abeekalakaasa ne bazira entula za Parliament, bw'anaddamu okuyita olutuula ne batatuula agenda kugezesa obuyinza bw'alina mu constitution ya Uganda abalangire nti si babaka ba Parliament anymore. Yeah, it sounds good but impossible. I do not know anywhere in our constitution where the Speaker is given powers to dismiss members of Parliament for good, except where they miss 15 sittings of Parliament without reason or without official application to her or him or without official leave. And somebody simply disappears, and for 15 consecutive sittings, someone is absent from Parliament.
even when you dismiss them from parliament, which is possible around, assuming that it is possible under our laws, the speaker asobola okugoba abantu bano mu parliament, that is okay, bajja kugoba mu parliament baveeyo nga si ba member of parliament. But the question of asking government to explain the whereabouts of the many people claimed to have been abducted or arrested remains. Like I said, if these people are held somewhere for any investigations or inquiries, it is in order that the public knows or is made to know where these people are kept. Kali njagala okwebaza aba National Unity Platform this time round because the leadership for raising a matter consistently ne bagiremerako, because ku nsonga y'abantu abali abducted NUP ebadde bit consistent for the first time. One, that they put an issue that people are being abducted for political reasons. Number two, they stated the number of people who were abducted. Number three, they provided details of each and every person whose whereabouts are suspicious. They provided full details of when was the person abducted, how long is taken in custody, incommunicado, who was the person, male or female, and even made the proof of knowledge of the families of the people who were abducted or were arrested. Whatever the reason, they have done this quite well. Anjagala bakubirako mu ngalo nti bannaffe mwebalire ddala mugumire ku ekyo. Awo kati mutadde gavumenti ku nninga. Gavumenti mugibuzizzaako obutuuliro. Gavumenti mugiremesezza okunywa amazzi. Deputy Speaker Tayebwa mwamunyiiza nga mumuziridde olutuula lwa palamenti. Sipiika Anita Amongo mumutabukidde naye bimunyiizizza kubanga temutuula mu palamenti. Abantu ba gavumenti yeebuuza kyebennyonnyola. Nabbanja byamusimatuka naga nti yekibalama tumulina talaga waali. Gavumenti mugitadde mu kattu. Eteekwa okunnyonnyola ebigambo ebyo. Nga mu kukola ebyo temulina gwe muvumye, temulina gwe mujereze, temulina gwe mukayukidde. Bulijjo kye ngamba ne mutantegeera. That you can oppose this government respectfully. You can oppose this government with the facts, not insults, not attacks, not character assassinations, not anything else. Mubatadde mu kattu. Awo we muli nti tetujja kutuula mu parliament okutuusa nga abantu baffe bano tutegedde gye bali, nga n'abantu b'oyogerako obamanyi amannya gaabwe, emyaka gye babeera, nnaku lwe baabula, famire zaabwe. Era bwe nawulira ng'omuyambi wa pulezidenti awandiise n'agamba nti abantu bano tukimanyi nti baasaba asylum, ne nga nti first akkiriza nti waliwo abataliiwo, because that was an acceptance that some people are missing. Number two, akkiriza nti abamanyi, that's acceptance that you know that some people are missing and you know the people missing. Number three, government knows where these people are. What then is left? Bring a list of the people who are out of the country, bagenda okusaba asylum. Let us show from the entry points and exit points at Entebbe International Airport or at any border point where we register entry and exit, show when these people exited the country and what were their destinations. Government will have proved NUP wrong. If not that, you better do what the married say in church, that you better keep quiet till death do your part. If you can't say it now, then never say it for eternity. So, ebiri mu parliament okusooka byalinga katemba, naye bannaffe bakalambidde ne balemerako. Twagala okubeebaza, tulinze okumanya gavumenti kino ekinnyonnyola etya era ekivaamu etya. Government has the right to arrest anyone. I mean,
if the law provides for what they call preventive arrest, then they can arrest anyone for their own safety. What we are saying, let them come out and say, we arrested Muyanga, we are holding him in safe house A or in prison B for his own safety. Preventive arrest, or we arrested them for having committed such crimes, or we are holding them for further inquiries in cases related to A, B, C, and D. Thank you very much. Kubanga ekyo mukikoze bulungi. Continue. My question with NUP, and I've told many people that I can be a member of the National Unity Platform very well, very much so. There is no politician in our country, especially those of us who are looking for opportunities to grow in politics, atayagala ku enjoying a leverage, NUP the numbers, the vibrancy. It is a vibrant political party. It has the numbers. It has capacity to have anybody win. The difference is that we want the struggle to have discipline. Oppose the man called Yoweri Kaguta Museveni with respect. Oppose him honestly. That if you are really opposing, oppose. Do not stand in between. If you really say you are opposed to Mr. Museveni's government, please oppose. Do not oppose during day and eat his packs at night. You're either with them or with them. Olina bano or bana bano. Do not stand in between. So my quarrel in these talks has been the people who stand in between. Those who behave opposition during day, when they're actually conformists at night. Those who pretend to be part of the struggle, when they're actually part of the victors. Those who seem to invest in the opposition, using the same resources they have drawn from the person or the government that they seek to resist. Obuba busiru. Ebintu by'okubuzaabuza bitayagala. So, opposition tujagala ebeerewo, twagala okugibeeramu, twagala okugiwagira, katutandika okulaba ku opposition eneeteeketeeka bulungi. Akantu kano saagala kufa ku bya speaker byayogera, naye jagadde nnyo okwetegereza ekintu kino nti ku mulundi guno aba NUP babadde n'amazima. Ekintu ne bakiteekateeka bulungi. Bali basookoza nti oba abasajja bazze nga bwe bajja bulijjo tebalina bwino. Baga nti abantu bano tetubalaba, Simon tetumulaba, Muyanga tetumulaba, Lutaaya tetumulaba, Sa tetumulaba. Muyanga yali abeera Buyuge, Muyanga wa Gadumire, Simon wa Kyabadaaza, gundi waagu, nga buli kimu kiri kiriya. And government, I can tell you, I am not in government, but I can tell you that government is struggling to explain. Government is struggling to get out of this. They are asking, how do we get out of it? How do we strike out of this? Because it is evidence-based. Therefore, in the subsequent plots you make to oppose government, let us all preach one thing: to oppose with respect. Respect the conformists, just like the conformists respect the opposed. It is simply at that. And I can tell you, like when Nabaganti okuvuma, government bw'ovuma oba ojanguyiriza omulimu. Kuvuma buvumi, you are easily dismissed. Abo nabo. Yeti bw'oba togivumye n'olemera ku kituufu, ng'olina facts zo, and you are demanding rightfully, you are protected under the law, you give this government great headache. Ebyokuvuma abantu okuba insultinga tubireke. Tubeere ne discipline mu opposition. Tukole ogw'okuopposinga with the facts. When you say tugambi tetugenda kutula mu parliament, okutuusa nga bannaffe tutegedde gye bali. That's what you mean. Although still, of course there is some degree of dishonesty in it, that you are not entering parliament, plenary sittings, but you are attending committees, and you are earning
ninda ekikolwa ekyobuzira mu Uganda ekyobaka ba parliament oba banaba mu gavumenti eriddako abagenda ogamba nti twekalakasiza okumala emyezi 2 n'olw'ensonga eyo omusaala ogw'emyezi 2 gye tutatudde tetugenda gutwala naye tugenda mpola mpola. I know that we have begun. I know that we are on our way there. Kyeninze kyokka nagenda nalabako omuntu omu yekka gwe bali bayita waswa ziri twawula eyaga nti parliament eno byekola bya busiru sibitegeera nvuddemu era ngenze. The man walked out and he has never returned to parliament to date. Ninda nange okulaba abantu abalumirwa eggwanga lyabwe, ninda okulaba opposition eyagala Uganda, ninda okulaba bakaba parliament bagenda okugamba nti owange emyezi kati egi tuli mu kwekalakasa tutuula mu parliament n'ensimbi ezandibadde zituweebwa mu budde obwo nazo bazongere poliisi oba ab'amagye zibayambeko okunoonya abantu baffe ababuze, tetujja kuzirya. Obulabe buneekalakaasa nga temutuula naye ate omusaala ne mugufuna mu bujjuvu, allowances ne muzifuna mu bujjuvu, munaaba mulya omusaayi gw'abo bennyini be mulwanirira, munaaba munywa musaayi gw'abo bennyini be mugaa nti be mwekalakaasiza, munaaba mulidde olukwe mummwe bennyini mwekka na mwekka ne mwabo be mulwanirira okununulwa. Nze nandowooza nti singa mubadde musobola ekyo kyekibula mu public statement tetudda mu parliament. Bwe tunadda emyezi gye tumaze nga tetutuula egyo gyo ssente tulagidde parliament eziggyeko eziwaavunanyizibwa ku kunoonya abantu baffe ezo tuziwaddeyo oba bwe baba bazireese zonna muzisolooze mwe tuziggyeyo ffenna buli memba wa parliament agiyeyo ssente ezo bamuwadde tulabe NUP ng'eziderivalinga mu famirizi z'abo abawambibwa. Kyogere famire ya Kibalama weeri oba yaleka ennyumba tagiserese emiliyoni 5 agamemba wa parliament gundi oba 3 tugawaddeyo gasereka ennyumba ya gundi zino somesa abaana mwana wa gundi abaana be 5 sente za NUP gundi tuziwaddeyo kusomera abaana gye basomera tulishuwa nti emyaka egiddako 3 ejja school fees gisasuddwa naye bwe munaamala ne mulya ssente ezo ng'olwo nzirayo wali wenjogera bulijjo mu bunnanfuusi mu bulimba mu kusiba ekiwaani mu kubuguumiriza bannayuganda mu kubasudiya okubawuddiisa nga kyemuliko si kyekituufu. Otherwise the way you have handled it so far is just too good. So far so good. But will you accept to be paid for a service you did not offer? Will you cement your demands with determination and personal sacrifices of your salaries and allowances as a show in solidarity of your demand for justice of the people abducted or arrested? I wait to see this. When we meet in our talks on the special notes next week, perhaps I'll have gotten these answers or any explanation on such actions. But so far, do not be intimidated. Stand firm. Stand strong. Remain on course. Remain focused. Do not be intimidated. Don't be timid. Demand for the whereabouts of the people that government has in its custody, whichever circumstances they have them, either as abductees or as suspects or as criminals. That's okay. The issue is one: where are they? Were they killed? If so, when and how? If they were killed, produce the remains and have them buried. I believe that government will listen to you now that you are asking whatever questions you want with utmost discipline and respect. It is also positive for government that the National Unity Platform and the opposition recognizes that there is a running government and they're asking that government
to produce those citizens because they are aware that the duty to protect them lies with this government. That's the recognition that government exists and that government is functional and that government has duties, and you also know that government is the custodian of our lives, of our well-being, of our safety. And so you are demanding from the right person. You cannot again, after that, tell us that there is no government and the government in full. No. Now that you are seeking their answers on this, it means that you have recognized that they exist and have an obligation. Njagala tumalize bwe tutyo nga tulinda ebinaddako. We'll meet again mu special notes nga twogera ku bintu ebinaabaawo. Nze Simon Muyanga Lutaaya.